This is the sixth session of Manpower Economics. The title of the session is Uses of Manpower Planning. ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳು. Let us recall the previous session. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. So previous session title is Process of Manpower Planning. We started the session by stating that manpower planning is a continuous process. Manpower planning is a systematic process. Manpower planning is a scientific process. Manpower planning is a flexible process. ನಾವು manpower ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳನ್ನು 4 ಥರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತವೆ. ಅದು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅದೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅದು ಒಂದು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ 6 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವ 6 ಹಂತಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. Let us start. The first one is analyzing the organizational plans and objectives. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. The second one is forecasting the demand for human resource. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಮುನ್ನಂದಾಜನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Third one is forecasting supply of human resource. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುನ್ನಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. Fourth one is ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಅಂತರವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Estimating the gap between demand and supply, you can say. Then fifth one is ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ನಾವು 6 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಈ ಪಿ ಪಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಲಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನ ಉಪಯೋಗಗಳು ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. We know that manpower planning is done to the benefit of the firm, parties as well as employees. Manpower ಪ್ಲಾನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರು, ಈ 3 ವರ್ಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. It is obvious that the firm would be benefited if the human resource were used to be optimum level. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಥವಾ ಫರ್ಮ್ ಅದು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಫರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. And at the same time, we need to know training and development, transfer, promotion and other policies benefited to the employees too. ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳು, ತರಬೇತಿಗಳು, ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಬಡ್ತಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಅದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಉಪಯೋಗವು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹೂಡಿಕೆ. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. The first one is a long time is required for the worker to achieve higher level of skills. ಓಕೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತನಕ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಜನರಲಿ ಅಚೀವ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಜಾಬ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅವನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸದವ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ, ಅವನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಬರೋ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ, ಅವನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವನು ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ who may take his skill where he goes. There is one saying, dear students, investments in human being is a permanent investment. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾಶ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ. So this is actually the first benefit of manpower planning. So manpower planning ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. If the skills is improved, you can say there will be improvement in his productivity. Then definitely if he is satisfied, mentally satisfied, then he will encourage to produce more in the same firm. Then the last one is human investment is a permanent investment. He can carry the skills in another organization too. Okay, this is a first benefit. Then the supply of skilled manpower, ನುರಿತ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯ ಪೂರೈಕೆ. Dear students, you must know this, that talented and skilled manpower is very scarce. Okay, you can say the talented and skilled manpower is a scarce resources. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಟು ರಿಟೈನ್ ದೀಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ಗಳು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್, ತ್ವರಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ. Yes, we know that jobs and job requirements are
changing compared to the earlier periods because of increasing the population, increasing the education, you can say jobs and job requirements is rapidly changing. At the same time, you can see that there is an accelerate changes happened in the technology too. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. The direction of technological change has decreased jobs for unskilled worker, but has increased the demand for new skills. So technological updation increases the skills of the labor, you can say. Technology ಜೊತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್, ಅವನು ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೆಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್? So you can increase the skills with the existing worker by providing them a better training, or else by providing retraining on the same job. ಆ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವಿತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. Then the fourth one is cost of recruitment and hiring. ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳು. It is indeed that highly skilled personnel availability is very less, and the hire of the same personalities, in the sense the appointment of high skilled persons becomes very costly. How it becomes very costly? In the sense they demand better salary, they demand fringe benefits, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ recruitment, training cost, pensions, then gratuity, provident fund and other fringe benefit may rise, and at the same time they see that the high skilled worker is retained in the same organization for long period of time. So now manpower planning alli ಅದರ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಹೈ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ಟು ರಿಟೈನ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದೇ ಮೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ the pension, gratuity, provident fund, all the fringe benefits. Okay, then the fifth one is increased mobility. ಹೆಚ್ಚಿದ ಚಲನಶೀಲತೆ. It is knowing factor that ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಸಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗಿನ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, and there is high transformation of employees from one organization to another organization. If the employee is very skilled, if he is famous or if he is known for some other organization, they always ask him for an option.
you come for our organization, we'll pay you this much and that much, we'll give you these fringe benefits and all other things. ಅವರನ್ನು ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So if he keep on changing the organization, then for whom it is a problem? It's a problem of the organization. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. So in order to retain the worker in the same organization, we have to plan them and we have to keep them active. Then we have to retain them in the organization in different manner. So manpower planning will help in such a way that it will provide the training, it will attract the employees in the fringe benefit, it always analyzes the demand and supply of the worker in the organization, thereby reduces the rate of turnover. So this is the fifth one. Sixth one is reduction of wastage, ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಹಿವಾಟು. A proper manpower policy will reduce the wastage rate. ಸರಿಯಾದ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯ ನೀತಿಯು ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. As I already stated you, the cost of the production includes labor cost too. ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಶ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಅದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತಗಲುವ ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗ್ರಿ. ಬಟ್ there is sometimes, if we have not properly planned, in case of human resources ಅನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, it may leads to the wastage of cost. Okay, this is referred as labor turnover or attritions rate. So how to determine this wastage? So you can see that the wastage is very less among the older employees. The study says that the wastage is very less among older employee. It is less among longer serving employees. ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಮೋರ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಸೆಟ್. Truly saying, manpower planning actually stressed the value of human resource as corporate asset. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೇಬರ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಬರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಟು, human resource too. If we give a special respect, special attention to the needs of the individual worker,
definitely the individual worker will give back to the institution in terms of higher productivity, higher trust, higher profitability. This is actually the actual idea behind manpower planning. Why manpower planning stressed on value of human resource as corporate asset? Because it is the human resource which makes other resource movable. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು, ಓಕೆ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿರಲಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿರಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಓನರ್ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡದ್ದು. ಬಟ್ ಲೇಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಿಂದ ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದು. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ seventh important. Then the eighth importance is size of the firm. Size of the firm. Interest in manpower planning is increased because of the size of the organization is continuously increasing. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದಿರ್ತದೆ. ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. Manpower planning helps the company to have manpower it needs to achieve its objective in future and to use the same manpower in such a way that the satisfaction of employees is optimized. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಪವರನ್ನು ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, so that they will keep the manpower. If the size of the organization increased, they don't bother because the existing capacities and potential of the worker is high. So that you can say that size of the firm. Ninth one is profitability. Usually the main goal of the organization is profitability. Of course, there is no doubt in that. Maybe they are socialistic or else capitalistic in nature, but the organization in economy can run or it can work only when it is having higher profitability. That's true. ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಇರಬೇಕು. ವೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ನೌಕರರ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯು ಲಾಭದಾಯಕತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಹೌದು, ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಸರಿಯಾದ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ
ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತದೆ. ಎಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. So, by reading the importance of manpower planning, we can conclude that manpower planning is an essential requirement for any business. It helps the company to prepare well in advance for the type of employees they would be requiring in their organization in future. With constantly changing business requirements, technological advancements, etc., the skills and knowledge of employees tend to become obsolete over a period of time. And also, if a business is growing, then the workforce need to be expanded. If the company wants to have its business at different location, different business domains, etc., if a company fails to prepare beforehand, it can create issues in future and can collapse the business model for a company. Hence, timely preparation of manpower planning would always help a business grow. So that's why manpower planning, in simple we can say, manpower planning is nothing but it is the selection of right people, right number, right place, right time for the right work.